aperta. Herr Cañete, Sie waren Minister zu der Zeit, als die spanische Regierung am 30. Oktober 2013 das hydraulische Fracking explizit legalisiert hat, um Projekte zur Exploration und zur Förderung von Schiefergas voranzutreiben. Und Sie haben ebenfalls die erste große Lieferung von kanadischem Ölsand nach Europa genehmigt. Deswegen möchte ich Sie gern fragen, wie sind Sie als spanischer zuständiger Minister zu der Überzeugung gelangt, aufgrund welcher Ergebnisse das Fracking, hier Schiefergasfracking, völlig ungefährlich ist und dass man das seiner Bevölkerung zumuten kann, wobei überall in Europa gegen Fracking demonstriert wird, Unterschriften gesammelt wird und auch hier von den Regierungen das Fracking nicht erlaubt wird. Wie kommen Sie in Spanien zu anderen Ergebnissen? Das würde mich interessieren. Und die Klimakonferenz in Paris 2015, die steht ja auch bald an. Könnten Sie uns Genaueres dazu sagen zur Höhe der Treibgasemissionen, die durch die Produktion und die Verarbeitung dieser nicht konventionellen Brennstoffe entstehen? Sorry. Thank you for your question. First of all, the decision to use to go for shale gas and use fracking technologies is up to the relevant governments according to the treaty. So that is a decision that each government can take. There are governments who can forbid it and governments who can decide it to go along this way. What the Commission has done is establish a recommendation. How, in case they go along, some guidelines that they should follow in order that those people who are asking for licenses go along. I must tell you that I was not the minister who authorized fracking or not. What I did as a minister, before the Commission made the recommendations, is to decide that fracking should be subject to the most strict environmental impact assessment. So that's what's my decision. Fracking should be environmentally assessed with the most stringent techniques and most stringent criteria. That's what I did. And now the Commission is also studying with the network they have established what is happening all over the world and in the problems in Europe. And according to the knowledge we get, to real scientific knowledge of the impacts, then I will propose, in the case it is necessary, the right legislation to cope with the problem. In the summit of Paris, what we are going to do is go for a binding agreement of all the relevant countries who have made commitments. Let's see in which is the common ground we are able to find. We go as leaders because we go with a package. In October is approved, a very substantial packet for climate change. Our objective, 40%, is very ambitious. Grazie. Adesso la collega Wisniewska. Dziękuję bardzo, panie kandydacie. Biorąc pod uwagę, że Unia Europejska odpowiada za mniej niż 10% światowych emisji gazów cieplarnianych, a udział ten może spaść w 2030 roku nawet do 4%, co zamierza pan zrobić w kontekście przyszłego pakietu klimatyczno-energetycznego do 2030, aby zapewnić zachowanie najbardziej energochłonnych i kluczowych dla wzrostu sektorów gospodarki w granicach Unii Europejskiej, aby zapewnić właściwe uwzględnienie zasobów naturalnych i sytuacji geopolitycznej wszystkich państw członkowskich, aby ciężar osiągania przyszłych celów był rozłożony proporcjonalnie do możliwości tychże państw. I co pan zrobi, aby skutecznie zachęcić głównych emitentów CO2, takich jak Chiny, Rosja, USA, do zwiększenia wysiłków na rzecz redukcji emisji? Dziękuję. Let's see. First of all, one of the things we must do in order to comply with our climate change objectives and energy is to fulfill all the agreements
and all the legislation we have for the 2020 objectives, because now we have legislation in place that must be enforced, and my first priority as Commissioner will be to enforce legislation in order that we see that it keeps on going, because things happen from here to 2020. At the same time, I will have to prepare new legislation for coping with objectives between 2020 and 2013. That I will do in the ETS, in the effort sharing directives, in all the relevant areas, I will do so. But at the same time, you guys ask me, what are you going to do so that the relevant emitters also assume compromises? I am going to involve myself with the Vice President for the Energy Union and with the support of the High Representative in the most intense active bilateral diplomacy with the relevant players. I will have to have permanent contacts with the United States, working with them through the Major Economy Forum, which is a forum very important for big emitter, big economic developed countries, which are also very high on emissions. We will have to work through the G7 and the G20 in order to prepare commitments, and also bilateral with the major players. We have to play with China, but also with India, and it's very important, with the least developed countries and the island states, because they are also very necessary to assume commitments in the road to Paris. So also I will profit to have links with the Latin American countries, the group of ALAC, and so in order to try to reach an important binding compromise in Paris. I think this is of the utmost importance that all the nations of the world have commitments important to fight climate change. Grazie. Adesso la parola alla collega Berder. Thank you. Please forgive a mere woman from asking you a complicated question, but reaching a global deal on reducing carbon emissions is vital in order to avoid dangerous climate change. But the causes and impact of climate change are broad and go far beyond carbon emissions. Deforestation and biodiversity loss cause sea level rises, food insecurity, extreme weather events, and migration pressures. What specific strategy do you have to address these challenges, bearing in mind that developing countries are looking to Europe to be the global leader and to take fast and effective action? It is they that are feeling the effects first. We have yet to hear from you that you will be ensuring the EU is a global leader in protecting the environment and mitigating the impacts of climate change. Also, will you commit to binding targets for the production of renewable energy, including in the transport sector, beyond 2020, that also respect ILUC and stop the land grabbing in the developing countries? Thank you. There are many questions. I will try to answer most of them. First of all, I'm going to take action in all the lines. I want ambitious climate change objectives, but we are going to work in ILUC, in LULUC, in those areas. We are going to work in agriculture, in transport, and everything. But one of the things we must do if we want an ambitious climate change policy is to help those countries least developed to adaptation and mitigation. Because one of the things most important of the talks in Paris will be the financial package. And we developed countries, we have compromised with these countries that we must deliver, because we were committed to $100 billion package, and now different countries are making different pledges to the Green Global Fund. So we are in that area. The financial package will be very important in order to secure support in the future. And then you were also asking me about how we will cope with the forestry. We have changed, because now we are taking care about what are the impacts of biomass, what are the real impacts of the use of biomass in environment, the net system of emissions. So we are changing our views, because we want to use biomass, but in a way that we don't exacerbate greenhouse emissions. There are three types of biomass where very suitable, but there may be other types of biomass who are not so suitable. So my approach to fighting global change is that we will have
to use the less aggressive measures to environment, and also to help developing countries to cope with the objectives they want to assume. They will require lots of technical support. Grazie. Adesso la parola al collega Juaristi Abauns. Buenas tardes. Señor Cañete, limitarse a desgranar la lista de prioridades ya conocidas de la Comisión es una forma de escurrir el bulto. Prometer no es suficiente, menos con su historial. Y lo siento, pero no me creo que ahora sea un ecologista redomado, aunque parece que hay algunos que están dispuestos a hacerlo. Dos preguntas. Quería insistir primero en el fracking. A la hora de valorar si impulsa o no una legislación europea al respecto, ¿va a tener en cuenta la opinión mayoritaria de la ciudadanía europea y, desde luego, también de la vasca en contra del fracking? La segunda cuestión la planteo en nombre del BNG y también de Andecha Astur, quienes, como muchos aquí, recuerdan también su nefasta gestión del Prestige. ¿Va a obligar a Estados miembros como el español a que cumplan la prohibición del uso de cianuro en las tecnologías mineras, tal y como aprobó esta Cámara en 2010? Gracias. Contestando a su pregunta, yo obligaré al Estado español a que cumpla toda la normativa comunitaria en materia de mis responsabilidades, como a todo el resto de los Estados de la Unión Europea, porque mi obligación como comisario es hacer cumplir la normativa europea. En primer lugar. Segundo lugar, permítame una alusión a la gestión del Prestige. Usted dice mi nefasta gestión del Prestige. Yo era ministro de Pesca. Mi gestión del Prestige fue cerrar el caladero español para que no se pescara y proteger la salud de los consumidores, que para mí era lo fundamental, la salud de los consumidores. Articular ayudas para que los pescadores no sufrieran quebranto y cobraron desde el primer día hasta el día que se volvió a abrir el caladero. Y, en tercer lugar, limpiar la costa española en un tiempo récord de 6 meses. Y les invito a cualquiera de ustedes que vayan a España, al norte, y vean la belleza de nuestras playas y la limpieza de las mismas. Esa fue mi gestión en el Prestige. Y respecto del fracking, cada Estado miembro es soberano de tomar sus decisiones. La Comisión ni obliga a un Estado miembro a desarrollar la técnica del fracking ni lo impide. Establece unas recomendaciones de lo que tiene que hacer si toma la decisión de utilizar esta técnica de desarrollar una energía autóctona. Eso es lo que hace la Comisión. Y la Comisión en este momento está buscando toda la información científica disponible, todas las experiencias fuera de Europa y en Europa, para, en su caso, pasar a hacer una norma específica que regule el fracking. Y esa norma la haremos entre ustedes, la Comisión y el Consejo. La Comisión hará una propuesta discutiendo con todos los parlamentarios y ustedes representan a sus opiniones públicas.